Hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya lagi, Muhammad Yusof Yaakob dari College Community Beaufort Sabah. Hari ini saya akan sambung kelas kita bagi mengukir tembikai yang asas lah. So hari ini saya akan menggunakan bahasa Melayu lebih berbanding dengan sebelum ini. Pada hari Senin lalu saya menggunakan bahasa Inggeris. So hari ini saya akan menggunakan bahasa Melayu lah. So ada dua vision lah, sama ada anda selesa dengan bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. Okay. So bagi yang tidak tahu lagi, saya sekarang ni berada di College Community Beaufort Sabah. For those who are from overseas, we are from College Community Beaufort Sabah, Malaysia. So today I would like to share basic watermelon carving. Last Monday we have done one class, different design, and for today, so hari ini kita akan belajar satu lagi design yang berbeza dengan kelas yang berbeza dengan student yang berbeza. Okey, jom kita tengok. Okey, kelas say hi. Okay, so after my live, my student akan buat dan saya akan semak satu persatu dan saya akan share dalam page ini dan anda boleh tengoklah hasil dia macam mana. Okey, untuk kelas hari ini, apa yang saya akan kongsikan kepada anda semua, satu adalah peralatan yang digunakan untuk mengukir buah. Yang kedua, bagaimana teknik yang mudah, yang tersusun dan juga senang untuk pelajar-pelajar yang baru. Dan yang ketiga, kita melihat dan kita membuat sendiri bagaimana untuk mengukir buah-buahan. Okey, saya start dengan peralatan-peralatan yang saya gunakan untuk beginner ataupun untuk basic. Okay, yang pertama sekali, kita gunakan pisau ukiran buah. Okey, ini adalah pisau ukiran buah yang saya rasa murah lah. Di pasaran ataupun di negara-negara Thailand contohnya, mereka ada pisau ukiran yang lebih mahal dan juga lebih berkualiti. Okay, ini pun dah sudah cukup. Pisau yang ukiran ini dah sudah cukup untuk pelajar-pelajar baru. Okey, kepada anda yang baru menonton live saya ini, apa kata kalau kita kongsikan video ini kepada kawan-kawan kita yang lain supaya kita boleh belajar bersama-sama. Okey, terima kasih di atas kerjasama anda. Okey, pisau ukiran yang bagus, dia akan runcing di hadapan. Okey, mata depan dia tak lebih kecil berbanding dengan yang belakang dia. Okey, so ini adalah pisau ukiran yang basic yang boleh didapati di kedai-kedai yang menjual peralatan dapur lah. Okey, peralatan yang kedua adalah pembaris. Yang ini adalah yang elastik. Okey, yang elastik supaya senang dia nak membentuk dekat permukaan tembikai yang bulat. Okey. Peralatan yang ketiga adalah kompas ataupun jangka lukis. Okey, kompas. Okey, tujuan dia adalah nanti kita akan senang nak buat bulatan dekat atas permukaan tembikai kita. Okey. And then saya ada bagi mengajar pelajar-pelajar baru, saya menggunakan grid Yusufi. Okey. Grid Yusufi ni adalah label pecahan. Okey, jap saya nak fokus. Okey, ini ada dalam ni ada pecahan 16. So anda boleh memilih pecahan 8 ke 10 ke lagi banyak, lagi bagus, lagi cantik. Kalau untuk yang beginner, kalau nak buat besar pun tak ada masalah. Okey. So pecahan ini bergantung kepada design yang kita nak buat, saiz kelopak yang kita nak buat dan juga berapa besar permukaan yang kita nak ukir. Alright. So kalau ada aksesori lain, saya menggunakan butcher steel untuk sharpen ataupun tajamkan saya punya pisau. Okey, ini cara untuk mengasah pisau. Rapatkan mata pisau dekat besi ini. Okey, butcher steel ni. Kemudian tarik sampai ke bawah satu kali. Okey, kemudian di permukaan ataupun mata yang sebelah satu lagi dan kembali kepada yang pertama. Okey, buat untuk 3 kali saja. 3 kali belah kanan, 3 kali belah kiri. Dah cukup. Kemudian kita akan teruskan mengukir. Kalau tumpul, kita asal lagi. Okey, tidak perlu terlampau banyak sangat. Okey, terima kasih kepada mereka yang sedang menonton dan mengikuti live saya. So hari ini saya bersama dengan pelajar kumpulan yang lain untuk berkongsi kepada anda bagaimana untuk mengukir buah. Okey, sebelum kita start, saya nak tunjukkan bagaimana cara memegang pisau yang betul, yang selesa bagi pengukir buah. Yang pertama sekali,
Okey, letakkan ulu ataupun pemegang pisau ini di antara jari telunjuk dan juga ibu jari. Okey, like this. Okey, kemudian jari hantu berada di mata pisau. Anda boleh meletakkan di tepi dia ataupun di atas. Okey, tepi ataupun atas. Okey, kalau atas ni lagi bagus sebab senang untuk anda memusing-musingkan pisau anda nanti untuk kerawang-kerawang ataupun ukiran-ukiran yang tidak lurus. Okey, kalau yang letak tepi ni untuk garisan yang kelopak yang lurus. Okey, ini pandangan daripada depan, daripada sisi, daripada bawah. Okey, cara pegang dia. Tujuan dua jari ini adalah untuk pegang permukaan yang kita nak ni. Okey, untuk alas kita punya jari kita ataupun meletakkan dua jari ini di atas permukaan tembikar nanti. Okey, sebab itu kita buka macam ni. Okey, satu lagi cara untuk memegang pisau adalah sebegini. Okey, sebegini. Okey, yang ini tujuan dia untuk memotong bahagian tepi dan juga membuat kelopak yang lebih besar. Yang ini untuk buat kelopak yang lebih kecil. Okey, cara memegang pisau. Okey, dan peralatan dah sudah. Sekarang ni kita akan pergi ke teknik bagaimana untuk kita melakukan ukiran buah-buahan. Okey, so saya terpaksa mengalihkan saya punya kamera dan juga lampu. Oops. Oh. Okey, sebentar. Okey, terima kasih kepada anda yang sedang menonton. Kalau anda, saya komen masih lagi tak pop up tak boleh lagi naik komen. Saya nampak thumbs up dan juga love yang anda berikan. Terima kasih banyak-banyak. Tetapi saya tak nampak komen lagi. So, kalau anda ada persoalan, anda boleh bertanya terus dengan menaipkan soalan dekat ruangan komen yang di bawah tu, dan pembantu saya Encik Samsudin akan membantu untuk membacanya. Kalau saya tak perasan saya minta maaf. If I can't read your comment, I'm so sorry, but my friends will help me to read for me. Okay? Okay, jom kita akan mulakan aktiviti mengukir. Okay, ini adalah tembikai. Saiznya lebih kurang 3 ke 4 kilo, tapi saya rasa ini 4 kilo ni. Okay, untuk pemilihan buah tembikai yang baik, saya cadangkan anda membeli ataupun mendapatkan buah tembikai yang agak tua sedikit. Okey, yang ini agak muda. Bermaksud tembikai ini baru dipetik. Okey, masalah dia nanti kemungkinan bahagian isi dia berwarna pink dan belum cukup matang lagi. Okey, itu yang kedua, pertama. Yang kedua, berkemungkinan saya takut dia mudah merekah sebab dia tidak matang lagi. Okay, itu teknik untuk memilih tembikai lah. Okay, satu lagi, kalau anda nak beli tembikai, saya rekomenkan untuk mendapatkan hasil ukiran yang baik, anda menggunakan tembikai yang berwarna hijau dan agak pekat, gelap sedikit. Okay, gelap sedikit, supaya kita punya garisan ataupun kelopak nanti akan lebih menonjol berbanding dengan permukaan yang pucat ini. Okay, alright. So, pertama sekali, cari permukaan yang gelap. Elakkan dari menggunakan permukaan yang di bawah ni. Okey, elakkan. Okey, sebab apa? Kawasan di sini dia agak pucat. Jadi, kelopak kita nanti tidak berapa baiklah, tak berapa menonjol. Okey. So, kita buat cari permukaan yang agak gelap sedikit. Dia cuba try komen. Kita tak naik. Saya say hi ke. Okey, letakkan Helmi Irwan, thank you so much. Hi sir. Hi, okey, komen anda dah boleh dibaca. Okey, dah naik dah komen. Terima kasih. For those from overseas, can you help me to write down where you come from, which country are you from, and from where you are watching my live. Okey. Cik Syarudin, berapa harga tembikai dekat sana? Sekilo dalam RM3. Okay, RM3, RM3.5. It's quite expensive lah, I think. It depend on the season. Kalau season tu tengah season banyak, mungkin dia akan murah lah.
Okay, thank you so much, Amy Hizaimi. Okay, for those yang melihat dan menonton, apa kata kongsikan page College Peter Buford ini ke wall Facebook anda supaya kita sama-sama belajar. Okay. Hi, Eviana. Where you from, Eviana? Okay, thank you so much for those who are watching me. Okay, terima kasih semua. Okay, kalau saya tak baca komen anda, saya minta maaf kerana untuk proses mengukir ni diperlukan konsentrasi yang tinggi. Okay, bukannya macam kita main game PUBG ke yang kena seimbang, game ular ke kan, yang tidak memerlukan konsentrasi. Okay, sekarang ni saya nak carving. Bila boleh carving sir? Sekarang saya nak carving. Okay, so first cari permukaan, okay, yang rata, yang cari buah yang cantik lah. Yang ni saya dah order yang cantik, permukaannya rata. Okay, so letak kat center buah permukaan yang anda nak. If you want me to speak in English, please comment, please speak in English so that I can talking in dual language. Okay, no problem. Okay, you want me to talk about in English? Okay, please comment English so that I can speak English. Okay, now kita akan buat grid ni dahulu. Okay, nak jelaskan garisan. So kita akan buat, kalau anda memilih pecahan 16, so bermaksud anda 16 pecahan. Kalau anda buat 8, pecahan 8 pecahan. Pecahan ini anda boleh dapatkan dekat Google Image. Okay, Google Image. Okay, terima kasih kepada pelayar-pelayar PUBG yang sedang mengikuti saya punya live. Thank you so much. Tak sangka pula pelayar-pelayar PUBG ni berminat untuk mengukir buah. Okay, now kita akan buat garisan ya. Okay, so untuk mengukir buah ni dia kena santai-santai, tak boleh too serious sangat. Okay, because we need concentration, but at the same time kita tidaklah terlalu stress sangat Okay, anda boleh menggunakan garisan menggunakan belakang pisau. Saya ulangi, kita boleh buat garisan ini menggunakan belakang pisau, bukan di hadapan. Kalau di hadapan terbelah awak punya temikai nanti. Okay, terima kasih Puan Nurisa kerana menonton live saya dari Sepitang agaknya ni. Okay, dapatkan kopi saja garisan yang ada di tengah-tengah ni. Kemudian kita akan tarik sampai ke bawah. Okey, pelan-pelan. Sebenarnya agak sukar bagi saya mengukir. Di depan saya ni ada handphone, ada holder dengan pinggan yang besar. Sebentar. Okey, sebentar ya, saya perlukan permukaan. Yep. Alright, this one. Okey, saya kena buat cepat-cepat sebab apa? Nanti bila lambat-lambat nanti mungkin anda tak sabar untuk melihat ke result dia macam mana kan. Okey, saya akan buat corak yang berbeza daripada hari Isnin yang lalu. Kepada mereka yang tidak, okey, terima kasih puan. Save pun boleh, share pun boleh. Boleh share live ini dekat kawan-kawan puan yang berada di Sepitang ke, dekat Membakut ke, dekat grup-grup memasak puan-puan ke, grup kemas ke, dipersilakan, grup surau ke. Terima kasih banyak-banyak supaya kita boleh belajar bersama-sama. Okey. Garisan ini dibuat sampai separuh temikai. Okey, separuh temikai. Okey, saya minta maaf ya kalau saya tak baca komen anda. Don't worry. Selepas live nanti saya akan komen satu-satu. Stiker ini saya buat sendiri. Cara dia, stiker ni kita pergi ke Google Image, cari pecahan, dia takkan jumpa. Cari type fraction, F-R-A-C-T-I-O-N, fraction. Kalau anda nak fraction 10, 12, semua ada. So, bila anda dapat gambar, copy gambar tersebut, paste dekat words. Okay, words ke, Excel ke, tak kisah. Kemudian copy banyak-banyak, susun elok-elok. Kalau macam saya ni, kalau saiz kecil ini,
satu A4 paper kita boleh dapat dalam 56, 7 ataupun 7 ataupun 6 melintang, 8 mendatar, 48 bulatan. So, waktu print tu, waktu kita nak cetakkan di atas kertas stiker. Bukannya A4 paper ya. Dekat kertas stiker supaya senang dan melekat. Kalau A4 paper nanti kita susah pula, kita nak selotip lah dan sebagainya kan. Gunakan kertas stiker. Nak boleh kasih cepat ke? Okey, insyaAllah saya akan buat cepat. Okey. Alright, so garisan dah ada 16. Saya buat separuh bulatan separuh bulatan. Okey, sekarang ni kita akan buat bulatan. Okey, kita akan buat bulatan menggunakan kompas ataupun jangka lukis. Okey, jangka lukis. Okey, untuk kelas normally saya akan measure, saya akan ukur Okey, katalah saya menjangkakan besar ini. So, besar ini diameter ataupun jejarinya ialah jejari. Thank you so much for those who are watching me. If you want me to speak in English, please comment English so that I can speak in English. If not, saya akan bercakap bahasa Melayu. Okay, if not, I will talk in Malay. Okay, 7 cm. Okay, 7 cm. Alright, semua akan buat 7 cm. Okay, bulatan 7 cm. Bulatan yang pertama. Kemudian bulatan yang kedua, saya bezakan dia 1 cm. So, 8 cm. Okay, bulatan yang pertama 7, bulatan yang kedua 8. Okay, 8. Oh tak ada jauh dah. Okay, 7 cm, 8 cm. Okay, yang pertama, okay, 7 cm. Okay, sampai sini. Yang sampai sini adalah 8 cm. Okay, 8 cm. Okay. Okay, next, the most important thing untuk kita nak start. Satu, pastikan pisau anda tajam. Okay, tajam. Okay, ini paling penting sekali. Kalau first step dah silap, nanti step yang lain pun akan ada terkesan juga ya. So, ini diletakkan pada sudut lebih kurang dalam 90. Okay, tegak sedikit. Okay, pegang pisau. Jari ni tahan. Okay, jari tahan. Jari hantu berada di mata pisau. Dan gerakkan mata pisau anda ke atas ke bawah, ke atas ke bawah, mengikut garisan. Okey, mengikut garisan. Okey, naik atas turun bawah, naik atas turun bawah. Okey, jangan bengkok ke sini. Okey, kebanyakan pelajar melalui pengalaman saya mengajar lebih kurang 10 tahun ini, kebanyakan pelajar akan buat macam ni. Okey, lurus katanya. Okey, akibatnya dia dah condong kat sini. And then bila kita trim satu lagi, bertambah condong, lama-lama dia punya permukaan kelopak dia begini. Okey, dia jadi begini. Macam ni, begini. Okey, serong sikit ke bawah macam ni. So susah nak buat kelopak. Kita nak kita punya permukaan tepi tu tegak. Okey, supaya senang kita nak buat kelopak. So, tegakkan mata pisau. Tegakkan mata pisau. Okey, straight your knife. Okey. Okay, move your knife up and down. Okay, and move referring the circle that you make, the 7 centimeter circle that you made just now. Okay, move your knife up and down, up and down. Okay. Up and down. Okay, done. Oh,
Okay, before that, kalau you tak berapa nak confident, mungkin ada yang bertanya, berapa panjang kita punya, berapa kedalaman kita punya mata pisau ni. Okay, maafkan saya terlepas pandang. Okay, kedalaman dia lebih kurang dalam 2 cm. Okay, yang ni 1,5 kan, sebab yang ni kosong. Okay, ini 0.5 ni, so 2 cm. Terima kasih Min Salim, thank you so much for watching me. Thank you so much watching me from IKBN Alu Gajah Melaka. Thank you so much. Okay, tanda kan. Okay, lebih kurang 2 cm. Okay, sengaja saya kira semua ukuran jarak dekat permukaan tembikar ini, dengan harapannya di end of my class all students akan boleh buat benda yang sama, lebih kurang sama saja. Okay, 2 cm. So dalam dia lebih kurang dalam 2 cm. Okay, 2 cm. Okay, 2 cm, 2 cm, 2 cm. Okay, sama juga garisan yang kedua, yang garisan 8 cm tadi. Yang ni condongkan sedikit. Saya repeat, mula-mula tegak, second condong. Okay, baru ada putus. Kalau tak confident, kita boleh try dulu. Okay, kita try dulu. Okay, try dulu sikit dulu, dalam 2 ke kan. Okay, check putus ke tak putus. Tak putus, kita mungkin kita punya tahap kedalaman tu kurang dalam ataupun kurang condong. Okay, okay, ini yang saya masukkan tadi, tegak. Okay, tegak. Ini yang saya masukkan tadi, tegak. Okay, kalau you condong, kalau anda condong, nanti nak buat kelopak susah, sebab kelopak di sini terlalu condong. Di sini perlu tegak. Okay, ini yang condong. Satu tegak, satu condong. Bukan dua-dua tegak, bukan dua-dua condong. Okay, satu tegak, satu condong. Okay, bila you dah confident, you nampak dah, okay, yang ni saya tegak, yang ni saya condong, mesti saya cabut punya. Okay, and then baru you boleh proceed. Okay, tengok. Okay, tengok dia punya sudut dia macam ni, sudut, tengok. Kemudian teruskan. Teruskan buat garisan. Okay, move your knife up and down. Okay, 2 cm pada kedalaman 2 cm. Up and down, up and down. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, Syafiq. Okay, ikut garisan bulatan. Okay, kalau tak nampak, kena buat terang sedikit. Okay, condong. Okay, condong. Kalau anda menggunakan ukuran yang tepat, okay, sekali tarik saja dia dah putus. Okay, okay, kita akan bertemukan garisan tu. Okay, okay, dia akan tertanggal lah. So, kalau tak tertanggal, okay, kena check perlahan. Okay, ada masalah tak? Okay, alright. So, ini yang kita nak. Okay, tegak. Okay, tegak. Tegak. Okay, tak payah tanya saya. Kalau silap nanti, tak payah tanya saya kenapa saya sengit dan sebagainya. Saya nak tegak. Ni tegak, yang ni condong. Ya, gubah bentuk apa? Ni bunga saja. Kita akan buat bunga, tapi corak dia berbeza, ikut aktiviti kita nantilah. Okay, so tahap kedalaman ni lebih kurang dalam 2 cm. Okay, nampak jelas apa yang saya masukkan tegak dan condong tadi. Okay, now we proceed to kita punya round pertama, kelopak. Okay, saya kena bayangkan dulu saya punya kelopak yang saya nak buat. Okay, so ini ada garisan. Saya tak kemas. Okay, saya akan buat kelopak yang pertama. Sedikit saja, sikit saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Muaz, thank you so much for watching me again today. So but Muaz, today I speak in Malay, in bahasa Melayu lah. On Monday I speak in English. But then if you are from overseas, you need me to talk in English, please comment English so that I can mix up or dual language. No problem. Okay. Satu saya buat saya nak buat sini ke atau sini? Okay. Saya akan buat di setiap ni lah. Okay. Setiap garisan ni kita akan buat kelopak. Okay, potong. Okay, kita masukkan, tegakkan mata pisau, tegak. Okay, hampir rapat hampir rapat. Kemudian kita masukkan sedikit ke dalam bentuk V, huruf V. Okay, masukkan ke dalam bentuk V. Kemudian kita remove. Okay, I repeat again. Ni dekat garisan dekat garisan. Dekat garisan. Okay, letak. Okay, condongkan dia. Condongkan rapat dah. Ni buang sikit je, jangan banyak, buang sikit je. Okey, siapa jadi repeat je. Kalau ada ambil pecah 16, kita buat 16 kali. Okey, kalau saya tak baca komen anda, saya minta maaf ya. Nanti Cik Samsuri akan tolong baca untuk saya. Okay, sebab saya perlukan konsentrasi. Ini adalah kelas ya, bukannya kami santai malam-malam tak kerja kan. Tu boleh lah bersembang. Ini nak kelas. So di depan saya ni ada pelajar lagi. Dan lepas saya demo, mereka akan buat dan saya akan monitor lah. Bentuk ikan sir. Bentuk ikan tidaklah, bunga saja. Oh, bentuk ikan. Alright, bentuk ikan, saya ingat. Terima kasih Mak Yaakob. Assalamualaikum Cik. Waalaikumsalam puan, selamat datang lagi kali kedua menonton live saya. Bentuk ikan tu mungkin akan datang. Mungkin minggu ni kita akan buat tembikai. Minggu depan kita akan buat honeydew. Walau bagaimanapun bergantung kepada feedback live kali ini dan juga hari Isnin. Kalau positif impactnya positif, kita akan buat live lagi hari minggu depan untuk honeydew. Okay, kalau ada isu-isu ke apa ke, saya tak buat live lah. Kalau dapat positif impact, viewer ramai, bermaksud ramai yang nak tengok, saya akan buat lagi insyaAllah. Okay, terima kasih puan. Okay, now nampak saya dah buat lekuk dia sikit je, lekuk dia di setiap garisan. Okay, lekuk dia dah buat. Okay, now kita akan start kelopak dia. Right, jangan kita ambil separuh. Okay, separuh. Ini one section kan, so kita ambil separuh. Okay, naik atas, ambil hijau sedikit. Okay, dia dari bawah naik sampai ke sini. Okay, dari bawah sini, okay, naik ke atas. Okay, saya dapatkan pensel supaya lebih jelas. Ini lama. Okay, sebentar ya, saya dapatkan pensel yang tajam sikit. Ini tak tajam. No. Ada yang warna. Oh, okay, nice. Okay, saya gunakan pensel Luna ni. Saya difahamkan dia bukannya yang chemical punya. Okay, garisan yang saya buatkan tu di separuh. Ini satu pecahan kan, satu pecahan. Ini separuh. Kita buat separuh. So daripada sini naik ke atas. Bentuk tiga segi huruf V. Okay, huruf V. Tapi tuan-tuan dan puan tak payah nak lukis. Saya lukis sebab saya nak mengajar kan, supaya lebih faham.
So untuk tuan-tuan puan tak perlu lukis. Okey. Macam tu. Okey, dari bawah naik ke atas. Ni paste yang boleh. Risiko dia cepat putus, mudah patah, tetapi lebih cantik. Okey, nampak tak? Berkesan. Kalau kita gunakan ni berkesan. Tapi kalau saya tak lukis nanti takut tak faham. Okey, straight naik ke atas. Ambil hijau sedikit. Daripada bawah warna merah naik ke warna putih, ambil hijau sedikit. Yang dekat lengkuk tu dekat lengkuk dia tu ambil sikit. Okey, naik ke atas. Okey, naik ke atas sikit. Okey, dari bawah ni separuh naik ke atas. Dari bawah naik ke atas. Ambil hijau sedikit, kecil nipis je. Okey, naik ke atas dari bawah separuh. So ada 16 kelopak. ...92 view. Terima kasih. Okey, harapnya viewer lebih ramai. Bila ramai, kalau dapat komen yang bagus-bagus, yang positif, InsyaAllah minggu depan kita akan bersecara langsung lagi untuk design honeydew. Untuk subjek ni ada 2 kelas. Satu SKU, Sijil Kulineri Semester kedua A. Satu kelas B. Isnin kelas A, Rabu kelas B. Isnin kelas Cik Samsudin, Rabu kelas saya. So janganlah bosan. Apa setiap minggu ada 2 carving macam ni kan. Okay, satu lagi, because of norma baru, pelajar tak boleh ramai-ramai dalam kitchen. Jadi kumpulan pelajar dibagi kepada 2. Okay, done. Okay, now kita nak trim dia sedikit. Okay, trim. Okay, condong keluar ni condong. Okay, tadi kelopak tadi agak tegak sedikit. Okay, sekarang ni saya nak trim, saya condong sedikit macam ni. Okay, hujung ke hujung, benamkan mata pisau, condong, tarik, buang. Okay, satu tegak, satu condong, confirm dia boleh tercabut. Kalau dua-dua tegak, dua-dua condong, ataupun dua-dua tegak, dua condong, tak boleh. Kena satu tegak, satu condong. Okey, putus. Okey, kalau dah expert, bolehlah teruskan. Tak expert, buat satu-satu ya. Saya tak boleh buat lambat-lambat. Nanti makan masa dan juga anda rasa terlalu lambat. Mesti anda nak lihat result dia macam mana kan. Okey, kepada siapa yang baru menonton, ya Alhamdulillah ada 102 orang menonton. Thank you so much. Terima kasih kepada anda yang menonton dan saya rasa sangat bersemangat. Alhamdulillah 107. Lama. Rasa macam main PUBG pula. Okey, condongkan ya. Okey. Tiba-tiba saya rasa nervous. Ramai yang menonton. Thank you so much. Terima kasih banyak atas sokongan anda. Okey, share dulu. Save dulu dekat wall masing-masing supaya anda boleh membuat revision yang akan datang. Dan pada masa sama anda juga menyebarkan ilmu agar orang lain juga boleh belajar benda yang sama. Okey, sekiranya anda ada pendapat ataupun komen dan sebagainya, boleh dinyatakan di ruang komen di bawah. Setakat itu aja, tak ada lebih. Nanti yang kata promote diri sendiri. Astaghfirullahalazim. Okey, hati-hati ya. Kelopak yang kita buat tadi tu nipis saja, dia mudah terputus. Okey, bagi anda yang sedang menonton live saya, kami secara langsung dari College Community Beaufort, Sabah, Malaysia. Okey, so hari ini ada kelas Cold Food Preparation 2034. So topik hari ini adalah ukiran tembikai. Okey, ini adalah kelopak saya yang pertama. Okey, now kita nak buat kelopak pusingan yang kedua. Okey, kedua sama juga teknik tadi. Ambil sedikit. Okey,
Okay, potong sikit. Make sure ada garisan. Macam ada garisan kat sini. Okay, ni tujuan dia nak bagi dia efek ataupun kesan. 125. Thank you so much. Keep on increasing. Okay, if you want me to speak in English, please comment English. So I will speak dual language. Okay. Saya boleh I will speak English as well. If you are from overseas, please comment English so that I can speak English as well. No problem. And thank you so much for support. Okay, buat garisan. Oh, thank you so much. Okay, buat garisan sedikit. Lagi kecil kelopak yang kita buat, lagi bagus, lagi mangkah tinggi kalau untuk pertandingan. Lagi cantik, mangkah tinggi. Degree of difficulty pun lebih tinggi. Tetapi dia memakan masa lah. Okay, memakan masa. Tapi hasil dia saya yakin sedap mata memandang. Sedap mata memandang. Okay, it's quite difficult mengukir dengan keadaan menghadap handphone, menghadap buah. Depan saya ni ada handphone. Nanti kalau anda tahu bagaimana keadaannya, saya akan share dalam page ini nanti selepas kelas. Dan anda perlu memegang tembikar ni yang beratnya 4 kilo ni. Bangladesh, thank you, ma'am. Diwalis Dordana, thank you so much for watching. Okay, now we are doing second round of the center part of petals. Okay. Thank you so much for watching from Bangladesh. Please share this video, ma'am, so that all the Bangladesh can learn also how to carve from Malaysia. From England, thank you so much. I hope you are really from England. Harley, thank you so much. Okay, now we're going to do, first we are doing the base, and now we are doing the petals. Okay, make your knife blade near the watermelon and cut straight away up. Okay, up. Okay, I draw first. If you are not clear, from bottom until up. Okay, like this. Okay. Okay, straight away. Okay, you start from the bottom at the red part of the watermelon until the green part of the watermelon. Okay. Okay, repeat the same technique toward the end of the circle. If you choose 16 fraction, so that you have to carve 16 petals each round. Okay, carve a bit of the green color because we want to see the green part of the watermelon, so that the flower become better. Okay, we can see the red color, the white one, the white color, and also the green one. Okay, if you have any question, you can write at the comment. So my friend will read for me if I can't read your comment. Okay, because I need concentration and also focus at my carving. Saya dah start dah ni dengan mereka dah. Saya kenal mereka berdua ni. So we detect. Okay. Keep on repeating the same technique. Okay, now we're going to trim. Okay. Okay, make sure you trim. Okay, just now your knife like this. Okay, straight like this. Now when you trim, make sure put a bit lower of your blade like this. Okay.
Okay. Okay. Bit lower of your blade so that you can easily remove the part that you want. Okay. You are confident enough, then you can straight away trim. Okay, according to the circle that you make just now. Okay, careful because of you are covered thin petals and easy to break down. So be careful. Okay. Just repeat the same technique until you remove the existing part of the petals. Okay, this is my second round. Okay, my second round. Okay, for the next round, you have to trim a bit lower the edge of the center part. Okay, it's beautiful. Thank you so much, ma'am. Trim. Okay, a bit lower. Okay, make sure you need a very nice round shape. Okay, if not, you need to trim nicely. Okay, I need a bit trim over here, bit. Okay, then we're going to proceed the center part of the flower. Okay, now we are still referring at the line. Okay. Okay, make it straight away, straight line until the circle part of the sticker. Stop. Okay, you cut straight line until the round circle of the sticker. Okay, until this area. Okay, no need over here, no need. Okay, until this round. Okay, this part. Okay, straight line, stop. Straight line, stop. Straight line. Okay, repeat 60 times. Straight line. Okay, straight line. The reason why we cut the straight line here is we're going to make partition or divider between one row of petals with another row. Okay, you will see the impact why I have to cut this one. Okay, next we're going to proceed to the petals. Okay, the round tree one. Okay, get straight away okay, cut into V shape. Okay, V shape, straight away up and go down.
Okay, go up and down. Okay, V shape. Oops. Okay, V shape. Okay, up and down. Up and down. Up and down. Go up and down. Okay, I'm doing a bit quickly because I believe everyone excited to see the result, right? Up and down. Up and down. Up and down. Up and down. Okay, now we're going to trim. Okay, trim a bit. Okay, trim. Okay, keep on trimming until the end of the circle. Okay, done for the third round. Okay, and repeat the same technique. Okay, but a bit lower, or trim a bit lower of your center part. Okay, trim yang rendah ni, tengah-tengah ni rendah, trim rendah sedikit. Okay, rendahkan sedikit. Okay, make it lower. Okay, rendahkan sedikit. Jangan terlalu rendah sangat. Okay, next proceed the same thing, the same technique. Follow the partition that you made just now, and make sure you start with the red color of the watermelon, red color. Okay, up and down again, the zigzag cut. Okay, go up and down again, but make sure you carve at the red color of the watermelon. No need until the green part. Okay, just lower, as lower as you can. Okay, terima kasih kepada mereka yang masih lagi setia menonton live ini. Thank you so much for those who are still watching this live. Thank you so much. I really appreciate it. Okay, please share and tag your friends so that we can learn the basic watermelon carving together. For those who are still watching also, we are live from College Community Beaufort, Sabah, Malaysia, Borneo part of Malaysia. Okay, done. Then trim again. Lower your knife.
Okay, trim again. Thank you so much, Fidaus. Laut Bangladesh, thanks so much. Kat saya punya komen tak naik Okay. Okay, proceed the same technique. Okay, jangan jauh sangat, dekat-dekatkan dia. Okay, ada orang yang cuba untuk buat kelakar. Kau tunggu sebentar lagi. Kau tak kira live tak live. Kau siap kau nanti. Okay, repeat the same things, the same technique. Hello, hi Jen. Thank you so much for watching me. Thank you so much for those attending my virtual carving class. Thanks so much. How are you, everyone? Okay, I must be increase my carving. Okay, repeat. The petals become smaller rather than the first one, and then trim again. Okay. I think I have to trim a bit the mountain part of the watermelon. Okay. Okay, keep on. Make sure you put the center of the watermelon like this. Okay, like the mountain, like this. Okay, like mountain. Okay, please. The small part on the top and the big part at the bottom. Please do not do like this or opposite of it. Okay, small bottom, big up. Okay, make sure the small the top part is small, the bottom part is a bit bigger than the top one. Okay. Okay, pastikan yang bawah ni besar, atas kecil. Saya ulangi sekali lagi, pastikan bawah atas ni kecil, bawah tu besar. Okay, kita trim dulu baru kita proceed untuk buat seterusnya. Okay, kita buat lagi lebih rendah. Okay, lebih rendah, kita nak pastikan dia semakin ke dalam. Okay, repeat the same technique, different size. The size becomes smaller toward the center. Our petals become smaller and deeper actually. Okay, at the same time, become deeper. Okay. Kalau if you think it's very difficult to carve, you can cut this one, no problem. Okay, so that you can easily cut the petals.
Okay, continue until the center of the watermelon. Okay, keep on focus, stay calm, relax, and enjoy carving. Do not stress. You will impress the result. The more difficult you make your carving, the nicer you will get the result. Okay, so at the same time, you can't get a good result at one day. It's impossible. Okay, you need to train, keep on practicing, do it again and again and again, in order to improve your skill, in order to faster the cutting, at the same time to get better and uniform petals. Okay, you need to practice again and again and again. Impossible you can master your carving within one day. Okay, kena practice selalu. Impossible anda boleh carving dengan cantik dengan sekali belajar saja. Tak kira lah tok guru awak tu daripada langit sekalipun, kalau anda tidak berlatih, tidak buat berulang-ulang kali, anda tak boleh mendapat keputusan yang sangat baik. Okay, keep on practicing and enjoy. Tak perlu nak stress buat carving ni. Okay, yes, I believe the first time it's quite difficult for you, but then if you are practicing, it make the work easier. And if you enjoy carving, you will see and you can do a lot of things. Different design, different technique. You can combine a lot of flower in one watermelon. Okay, so the keyword is hard work. Okay, thank you so much, Jen. Keep on comment and give some feedback. If I can read, I can read. If not, I will read later on. Okay. Thank you so much. Okay, keep on repeating. Okay, nice color of the watermelon, The red color very nice. Okay, trim. Okay, repeat again. Again and again, the same technique but different size of the petals. Thank you so much. Can you comment what is the country that you come from, so that I will know how far my life go to? Siapa? Yeah. I think duduk kat sini kot. Okay, be careful. When the petals become small, you need more concentration and more careful. Okay, you will find the seed of the watermelon. It will interrupt you while cutting and doing the petals. Okay, careful.
That's why you need a sharp knife. Okay, keep on carve until the center. Okay, we are at the end of the center part. Keep on doing and relax. No need to stress. Okay, this is the easy technique. The easy technique. You just make two techniques, one over here and second one is over here. But then the difference between one another is just the shape of the petals. The rest is similar. You are repeating the same technique. Okay, just continue. Okay, make your knife like this. Okay, move your knife blade like this. Okay. Okey, terima kasih kepada mereka yang masih lagi setia menonton. Okey. Terima kasih juga kepada mereka yang telah share. Thank you so much for those who are sharing these live videos. Hi Hillary, thank you so much for watching me. Thank you so much for those who are tagging your friends. Thank you for sharing with your group. Yes. Hi Larry. Yep. Okay, we are toward the end. Okay, siapa yang nak bagi love, boleh bagi love untuk menunjukkan bahawa anda masih lagi bersama saya. If you are still with me, please give a lot of love. Okay, mata saya dah berair dah. Sebab keep on focusing at the center of the watermelon, and then we have seed over here, seed over there, so we have to remove the seed. Okay, careful. Okay, ada seed lagi, we have to remove the seed. We don't want the seed interrupt our design. Okay. Okay, we are continue, and we can make hole at center of the watermelon. Okay, okay, move your knife around like this, and then we take out. Okay, done. Okay, use the back of the knife, gunakan belakang pisau, and then make it the line clear. Okay, back of the knife, not in front of the knife. Okay, not the sharp one. Okay, the back of the knife, do it the line so that do make your line clear and smooth. Okay, now eat. Not yet, because we have to complete our carving yet. Later on we will eat, no problem. How many layers? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10. About 11 or 12. Yes. The more layers, the better. Okay. But it's quite difficult and that take time a bit. Okay. Alright. You got it? Are you with me?
If you are with me, say okay. Comment okay so that I know you are still with me and you are okay, hopefully. Comment okay. Okay, please comment okay if you are with me so that I can proceed the outer part of the watermelon. Okay, now I'm going to proceed to the next petals, the outer part. Okay, thank you so much, Encik Shamsuddin. Okay, next. Okay, let me think. Lapar lah tu. Okay. Now we proceed to the next. Okay, the outer part. Okay, the outer part. The outer part of the flower. Okay. Okay, Puan Hamisa, thank you so much. Nick, thank you, Nick. Okay. Okay, now kalau tak jelas, if not clear, we make I just drawing the partition. Okay. Oh, competition tak, no need. Okay, tak. Pencil ni, this pencil I use for class, for my class only. Okay, for competition you are not allowed, but you waste your time by drawing like this. You are waste your time. Okay, just enough doing the line using your knife. This line is okay for me. Okay, no need to use the pencil because you waste your time. Okay, and you don't have time to do it. Actually, you don't have time. Okay. Okay, now I'm proceed to the next petals. Okay, let me think first. Okay. Okay, the same petals with this one. Okay. And then we have to cut like this first. Okay, in between the line. Okay, in between the line. Okay, this is the line. One line is another one line. So we can center. Okay. Repeat sampai habis until the end. Okay, do it until the end. What is the name of this style? Okay, I don't know what can I say this one, but some sort of sunflower. I thought it's some style apa ni, style repetition. Okay, repetition. I will say this, I will call this technique repetition. Okay, this technique you can use this technique for competition, but then make sure, my advice, if you want to do this style for competition, make sure the first one, make sure you arrange nicely your partition. Okay, second one, you have to cut thin petals. Each of the petals must be thin. Okay, thin, and make sure you use a sharp knife. Sometimes it look like a 3D. Yep, it look like the 3D. Yeah, it's okay, never mind. Next time kau siap kau. Okay, I will make this outer part much faster because I don't want you to wait me for long. And I'm very excited to see what my student will do after this. I really want to see it. They really understand what I'm doing or not? Yeah. Okay, same technique. Okay, just V shape
from bottom, from the red color of the watermelon until the green part. Okay, take it the green part a bit. Okay, repeat the same technique toward the end of the circle. Okay, clearkan. Dia nak ambil gambar dah. Dah ambil gambar ni masa live. Dah. Yang nampak monitor tak monitor? Yang ada yang monitor. Okay. Okay, I want to make a bit different. Okay, if this one at the center we make just one petals, so I want to do a repetition of the petals. Okay, I want to make it doubles. What I mean is like this. Okay, we trim the back of the petals like this, and repeat the same technique at the same position. Okay, like this. Okay, so I do it twice. Okay, I repeat twice. Okay, this one and this one. Okay. Sorry. Okay, the tip of watermelon. The first one, find out the green part of the skin. Second one, get the old. What call it? This one. Okay. Get the old one. Okay, the dry one is better than this one. This one is too young. We are lucky because the color was nice, but I don't think this watermelon is sweet. It depend on what type of watermelon itself. Okay, find out the old one, the dry one is better than this one. Okay, and then find out the good shape of the watermelon. Make sure it's easy to you to get, easy to you to carve if you get the smooth or the flat surface of the watermelon. Okay, the big or the small watermelon is depend on your size. The bigger is better, but you need a lot of time to do it. Okay, and double the technique. And double. Okay, if one, that's one only. This one two. Okay, I'm double my petals just now. Okay. Okay. Okay, I have to do quickly. Okay, so that you can see the result. Okay, I make it quickly. I prefer yellow, but the yellow ones easy to break down, so you have to be careful. Okay, easy to break. The yellow one is easy to break, but I love the color too. And the skin of the yellow watermelon is quite thin, which is very good and easy to make carving. You need to carve too deep because the skin is
tin also. What is the best way to preserve a carved watermelon? Okay, like me, the red watermelon we can preserve within 48 hours by wrapping, cover with the plastic wrap, and then keep it in the chiller. Okay, once. Second, make sure not carve too thin of the petals. No need too thin. If you carve too thin, it's become dry and not look nice. That's why you have to carve a bit bigger petals, so that it can preserve more water inside the petals. Then again, still you need to wrap and keep in the chiller. Okay, this is my first round. Okay, this is my twin. I repeat the same technique, the same petals. Okay, just repeat the same technique. Get a bit green color, get the skin of the watermelon, because we want to see the combination of red, white, and green color. So what about Bangladesh? Is it easy to get watermelon in Bangladesh? Kepada anda yang baru saja menonton live ini, anda sedang menonton, you are watching basic watermelon carving from College Community Beaufort, Sabah, Malaysia. So today I teach my students how to do the watermelon carving. Make sure they know the tools and knife that we can use in carving. And they also know how to do a basic technique to start the carving. Okay, Puan Rod, thank you so much for Puan Rod watching from Polytechnic Metro Kuantan. Okay, I think the next round will be the end of the round, but I will do a bit bigger. The petals become bigger so that I can finish my carving. During summer, it's very easy to get watermelon in Bangladesh. In Malaysia, we can get easily watermelons, but the quality is depend on the season. Sometimes okay, sometimes not really okay. The size is different between the season. Okay. Okay, now I proceed to the next level of my petals, the outer part of the petals. Okay, my first round, the outer part of the watermelon. Okay, last one, I think the last set of the petals. Okay, again, make it between the petals. Okay, make it between the petals. Okay, the size become bigger. It's a diamond shape.
I don't. Your student can do this. Really? Alright. I will share the outcome of my class. I will share with this page. Okay. So everyone want to see your carving class. Okay. Everyone from Bangladesh want to see. From Japan want to see. Okay. Wait and see. Okay. I'm going to share my student products. My student outcome. Okay. Yes. I think so because this is the first time. Some of them first time doing this carving. Okay. I will help them. Because this technique is easy, straightforward. No need to do a curve line or curve cutting. It's just straightforward. So I'm keep on repeating the same technique between one layer and another layer. I don't think this technique is too difficult for everyone. You have to know how to handle the edge and how to handle your knife. Okay, see my hand, my position of my hand, like this. Okay. Puan Khamisah from Pahang, thank you so much for watching me. Okay, and make sure you are moving your watermelon here and there according to the position of the knife. Okay, don't put static, your hand static, and also your watermelon static. Okay, move according to what is your comfort. Okay, make sure comfort with the position. Okay, move your watermelon here and there to make sure that you are comfort to cut. Okay, this is the base. Now we want to do the petals. Okay, one straight line I can do. Yeah, thank you so much, Puan. Senang kan? Kita cuba dulu. Senang ke susah ke, kita cuba dulu. Okay, one V, small V, and one big V. Okay, one small, one big, one a bit thin one, and the one the bigger one. Okay, I will make it faster. Okay, 1, 2, 1 petals, trimming, and another one. Okay, 1 petal, small one, and 1 petal that's bigger than the first one. Okay, 1 petals, small one, small size, and the one, the big one. Okay, you have to see carefully the position of my knife. Okay,
First, see, my knife, my blade is go the right side. This one go to left side. For trimming, opposite. Go inside, both go inside. Then to do the petals, right, the outer part, the outside, go this way and this way. For trimming, the opposite of the first one. Okay, I repeat again. The first one, go to opposite. Okay, move to the outer part. Okay, like this. This one also, and opposite. When you're trimming, do it opposite. Opposite. So you easily to remove the part that you don't want. Okay, make it faster. Okay, why I use repetition technique? Because it's good for new students. Okay, when you are repeating the same pattern time to times, so you will understand why the petal is can easily to remove, how to do it correctly. If you think once you cut it you feel or you face something wrong, please do not do the same thing. Try to improve another way. Okay, so sekiranya anda buat, anda rasa macam salah, jangan ulangi sekali lagi. Okay, try to do ubah position dia, ubah dia punya sudut dia. Okay, I have toward the end of the circle. Okay, last one, the last set. Done, almost done, almost done. Okay, done. Okay, done. Alright, so how we going to bowl the flowers? Okay, I use a bit the long blade of knife. Okay, a long blade of knife, and then I'm going to trim. Okay, I want to this. I want to remove the outer part. Okay, of the watermelon, because I want to bowl the flower at the center. Okay, you will see the difference. Okay, which one? This one. Okay, now I want to trim it. Okay, I want to bowl. Okay, but the position of the knife, okay, this way. Okay, not this way. Okay, put your blade up there a bit toward the go that way. Okay, I'm trimming. Okay, be careful because too many, the juice of the watermelon start coming out. Okay, you can hold your knife like this. Okay, if you're not confident, please do one by one. Okay, one, remove. Do another one, remove. Okay, one by one, and remove. Okay, if you're confident enough, then you straight away cut around. Okay, remove. See? May I have the plain one? 3, kosong. Okay. Thank you so much. Okay. Done. Okay.
and keep. I have to trim a bit. I want to make sure that from the end of the petals not touch. Okay, I'm trimming a bit again. All right. Okay, make sure the end of the petals not touch the body of the watermelon. Okay. Alright, remove. Okay, make sure the space. Yeah. Alright, done. Complete. Okay. Alright. Okay, thank you so much. Alright, thank you so much. Okay, this is our this is our flower for today. Alright. Okay. So if you want to preserve, you can use the plexi wrap, the wrapping. Okay. You cover the watermelon. Okay, and then you can keep in the chiller. Alright, so once. Second, if you want to left in the room temperature, I think it can stand about 24 hours. Enough. Okay, so next, make sure if you want to make your watermelon carving is more longer, do the big petals, the thick one, not the thin one like this. Okay, the thin one will be dry easily. Okay, thank you so much for watching. Thank you so much. Please do share, like, tagging this page, my college page, College Community Beaufort Sabah, Malaysia. And I feel honored that you still with me, and we hope that we can make another live. So if you have anything to share, to comment or whatever, please write down at the comment. I will read later on. Thank you so much. Terima kasih kepada semua yang menonton. Terima kasih kerana sudi bertahan sepanjang live saya. Sekiranya sepanjang live saya ini ada benda-benda yang saya membuatkan anda tidak senang hati, saya minta maaf. Saya berharap kita boleh berjumpa lagi di live yang seterusnya. Sekiranya anda ada pendapat dan juga pandangan, saya nyatakan di ruang komen di bawah. Okay. Dan tolonglah untuk share, like and saya berluaskan live ini supaya kita boleh berkongsi ilmu dengan orang lain. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.